கவனி அரிசி ஐஸ்கிரீம், ஹேசல்நட் ஹல்வா, ரெட் குவாவா பச்சடி, இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Now let's get the show started. Welcome to the Rayane show and I am your host Rayane Mithun. இன்னைக்கு நம்ம கெஸ்ட் ஒரு culinary specialist. நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் வெட்டிங் சாப்பாடை ட்ரெடிஷ்னலா மட்டும் இல்லாம ஃபியூஷன் டச்சஸும் ஆட் பண்ணி நம்ம வாய் அப்படியே ஊற வச்சு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. Today's guest is Madhampatty Iswarya, the CEO of Wedding Flavors. And she's also one of my favorite content creators. அவங்க balcony kitchen cooking series நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் ஒரு cooking specialist ஆயிருவீங்க. Now let's get the show started. But I wanted to start my podcast with one thing. Okay. Hi. What is your first memory of Appa working in the catering business? So for me the first... Usually cateringல பார்த்தா you will only see men there. Maximum you would see a woman is... We had a Telugu wedding. Okay. So அந்த curtain வந்துருச்சு நடுவுல. Appa was sitting next to me and phoneல இருக்காரு and he's calling, "Day." இங்க உட்காருங்கன்னு இடம் இருக்கும், நான் காமிப்பேன். அவங்க நீங்க உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு நான் சாப்பிட வரல. Okay, and I love your balcony kitchen. Where do you get this inspiration from? அதுதான் எனக்கு இந்த You know Sripriya auntie, yeah. She makes the best potato fry. Is there one dream that you haven't pursued yet? I want to start. If you could cook for anyone, living or dead, who would it be? Judges of... If your life were a cookbook... Hi and welcome to the show. Thank you so much for being here. I know you're very busy with the wedding season, but thank you so much. Yeah, but thank you for having me here, and it's so nice to meet you in person finally. Yeah, I love all your content, like your styling, your kids. It's just so nice to watch, and I'm happy to see you with all that energy, that cheerfulness in person. Thank you. But I wanted to start my podcast with one thing. Okay. Hi. I know. When I was coming here, I was thinking mentally, I was like, first paatone, hi. Yeah, that's my husband's style. Like, he just does it so cute. Yeah, that exactly. Lot of people have fallen for that. Yeah. But I want to tell you, I'm such a huge fan of your husband. He is so cute. I love the way he dresses. And I love the way he talks and those cute dimples he has. I fell for that. Yeah? Yeah, I fell can for imagine. the dimples. Yeah, and I like the way he showcases food and you. And I think he shoots some very nice pictures of you as well. Yeah, he's amazing with camera. Yeah, he's amazing. So I wanted to say something that எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்க அப்பா ஒரு கேட்டரிங் பிசினஸ் ஸ்மாலா பிகின் பண்ணி லக்ஷ்மி கேட்டரிங்னு and then he grew it into something huge. What is your first memory of Appa working in the catering business? So for me the first memory is that like when I was very very young, a small child, பாதி நாள் வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப லேட் நைட் வருவாங்க, early morning கிளம்பி போயிடுவாங்க, and he'd have his tools, he would cook earlier. Okay. So அந்த பூந்தி பொரிக்கிற ஜார்னி and all those things, ஒரு 4 டூல்ஸ் இருக்கும். அந்த டூல்ஸ் வந்து அவரோட பைக்ல வச்சு கட்டி எடுத்துட்டு போவாரு. So that is like the first memory I have of him. He was very hands on with the cooking, and later he started having people to work for him, and now we have a lot of people that are working for us, and that's such a huge growth. But earlier this was him, and குட்டி குட்டி ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் லைக் யாராவது ஏதாவது புது டிஷ்ஷஸ் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் வீட்டில் வந்து நம்மளோட கிச்சனில் தான் அம்மா அப்பா பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்பா would say the recipe, அம்மா would try it, he would do some tweaks, and we'd get to eat all that yummy food before it reaches the இலை. நிறைய கெஸ்ட்ஸோட இலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி we'll get to try it.
Yeah. That's the most amazing bit. Yeah, like so the kitchen is like a favorite place, and the dining table also. That's where we talk a lot about food. Like most of the conversations were always about food. Did Amma play a role in Appa's catering? Yeah, of course. So அம்மாவோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த லைக் ஒரு 20 years 25 years முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அம்மா தான் மெனு எல்லாம் கையில் எழுதி தருவாங்க. கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் இல்லை இல்லையா? ஸோ அழகா அப்பா வந்து ரஃபா எழுதி கொடுப்பாரு. அதை பார்த்து அம்மா அழகா ஹேண்ட் ரைட்டிங் வச்சு நீட்டாக மெனு எழுதி அதை கெஸ்ட் கிட்ட கிளைண்ட் கிட்ட கொடுக்கறது. அப்புறம் அவங்க 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி மளிகை சாமான் லிஸ்ட் எல்லாம் போடுவாங்க, காய்கறி லிஸ்ட்டு. அம்மா ஹஸ் பீன் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வித் த பிஸ்னஸ் லைக் அலாங் வித் அப்பா. இப்பயும் அம்மா பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்துப்பாங்க. மளிகை, காய்கறி, வாட் எவர் ஹாஸ் டு ரீச் சம்வேர் ஹர் டீம் அரேஞ்சஸ் எவ்ரி திங். Oh, that's lovely. I didn't know Amma was a part she of is it. also very much involved. And நான் வந்து மண்டபம் போக ஆரம்பிக்க முன்னாடியே வந்து அம்மா was there in mandapams. Okay. She would stay there, take care of the whole work. இப்போ என்னோட இது பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியானால ஒரு விமன் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது வெளியே வந்தது. பட் ஆனால் எனக்கு முன்னாடியே அம்மா was standing there in the mandapam taking care of a lot of things. Usually cateringல பார்த்தா you'll only see men there. Maximum you would see a woman is when they're serving and the yellow sapadla. So for me it was always that a man is running it. That's why I asked you, was Amma involved? So chinna vayasla you've seen the business grow. What is the best part of Appa's leadership, would you say? Appa's leadership is that commanding skill, and அந்த டென்ஷன் ஆகாம அடுத்து என்னன்னு he'll anticipate what might go wrong and he'll always be on the lookout for it. Like இது நடக்க போகுது, ஓகே கூட்டம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, இலை எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி he'll keep giving instructions to everyone. ஏன்னா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இலை முடிஞ்சு போயிடும், நிறைய பேர் வந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த இலை வந்து அந்த டைம்லயே he'll figure out and he'll get extra. Okay. And he'll plan for that. இப்போ தயிர் சாதம் முடிய போகுது அப்படின்னா டக்குன்னு சேமியா குக் பண்ணுங்க. சேமியா will cook in a jiffy, no? ஸோ சேமியாவை குக் பண்ணி கர்ட் சேமியா போடுங்க அந்த மாதிரி. So he's always in that crisis management mode மாதிரி. என்ன நடக்கலாம், அதை எப்படி நான் tackle பண்ணுவேன். There's so much to learn from him. He reminds me, from what you're saying, he reminds me so much of Appa. Because in Kalyana time we had a Telugu wedding. Okay. So and the curtain vandiruchu nadula, Appa was sitting next to me and phone la irkaru and he's calling, "Dey உக்காருடா கீழ சார் அந்த ஸ்கிரீனுக்கு கொஞ்சம் இந்த சைடு நவுத்துங்க சார்." I'm like, Appa, Pujari is giving doing something here, Appa. He's like, oh, and he's like, சாப்பாடு இலையில ஆரம்பிச்சாச்சா, and he is on constant roll. Yeah. So when you were telling me about your father, that was the first thing. They're always on their feet, isn't it? You can't stop them or get them to relax for a moment. But like you said, no, they're always in anticipation. They always have plan A, B, C, D, E. It might be their childhood also. They had to constantly look out for themselves. My dad lost his dad. My tata passed away at a very young age. My dad was, I think, 10 or something, 10 or 13, I guess. And he had to look out for the family. The family was huge, party and 6 siblings. Wow. Appa was the middlemost child. Analu, he took over a role in looking after the family. He was young, but he still had that drive. Okay. எல்லாரையும் நான் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரிய. ஸோ he started working, he stopped his education, he started working, doing odd jobs, and then catering came in. அப்படிதான் அவர் இது பண்ணாரு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த கஷ்டங்கிறது நிறைய தெரிஞ்சது இல்லையா, அண்ட் அவங்களே தான் பார்த்துக்கணுங்கிறப்போ they are always on that mode. How did Appa get into catering? ஸோ அப்பா அண்ட் பெரியப்பா, ரங்கராஜ் அண்ணாஸ் ஃபாதர், அவங்க 2 பேர் வந்து ஒருத்தவங்க வீட்டில் லைக் they were working, and அங்கதான் நிறைய சமையல் எல்லாம் கத்துக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து ஷூட்டிங், மூவி ஷூட்டிங் எல்லாம் மாதம்பட்டி சைடு, அந்த சிறுவாணி சைடு எல்லாம் நிறைய நடக்கும். ஸோ அந்த ஷூட்டிங்க்கெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்கறதுக்காக இவங்களை அனுப்புவாங்க. நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருந்தாங்க மாதம்பட்டியில. ஸோ அங்கேருந்து கூட்டிட்டு போவாங்க ஷூட்டிங்க்கு குக் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி. அங்கே ஷூட்டிங்க்கெல்லாம் குக் பண்ணாங்க. அப்புறம் கோயில் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் குக் பண்ணாங்க. அப்புறம் குட்டி குட்டி மண்டபம்ல கல்யாணங்கள்ல எல்லாம் குக் பண்ணாங்க. ஸோ என்னன்னா மாதம்பட்டியிலேருந்து வந்து சமைக்கிறாங்கங்கிறதுனால மாதம்பட்டி நாகராஜ், மாதம்பட்டி தங்கவேலு அப்படிங்கிறது உருவாச்சு.
That's such a lovely story. Yeah. Did you always know you wanted to get into the family business or ஒரு expectation இருந்ததா or was it a personal choice? இல்ல யாருமே எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. பிகாஸ் சின்ன வயசுல இருந்தே அப்பா கிட்ட எத்தனை பசங்க அப்படி கேட்பாங்க. 2 பொண்ணுங்க அப்படின்னா, ஓ உங்களுக்கு அப்புறம் உங்க தொழில் பார்த்துக்க யாருமே இல்லையா, யார் பார்த்துக்க போறா, எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது தானே அப்படிங்கிற மாதிரியே இருப்பாங்க. ஸோ நோபடி ஹேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அண்ட் எனக்கு அந்த ஆசை இருந்தாலுமே அப்பா didn't want me in here. He was like, it is difficult. Again, male dominated. தூங்க முடியாது, ஒழுங்கா இவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு போட்டாலும் நம்மளால நிம்மதியாக சாப்பிட முடியாது, ஓடிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஹி வாஸ் ஸ்கெப்டிக்கல், என்னால் எப்படி அதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ரொம்ப பயந்து தான் இது பண்ணார். ஸோ என்ஜினியரிங், நான் வந்து culinary கோர்ஸ் படிக்கணும்னு சொன்னேன், பட் ஆனால் இன்ஜினியரிங் சேர்த்து விட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஐ வெண்ட் அப்ராட் ஃபார் MBA. இந்த மாதிரி வேற ஃபீல்டில் தள்ளியோட தான் ஹீ ட்ரைட். பிகாஸ் ஹீ தாட் லைக் அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா இன்லாஸ் எப்படி ஏற்றுப்பாங்க, லைக் மீ லுக்கிங் ஆஃப்டர் மை ஃபேமிலி பிஸ்னஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் ஹி வாஸ் திங்கிங். பட் தேங்க்ஃபுல்லி ஐ ஃபவுண்ட் மை பார்ட்னர் அண்ட் ஹீ இஸ் வெரி ஃப்ளெக்சிபிள். ஸோ அவர் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வி வே போத் ஒர்க்கிங் அண்ட் அங்கேருந்து வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு வி கேம் ஹியர், வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஃபார் த பிஸ்னஸ். அப்படியே ஆக்சிடென்டலாக நுழைஞ்சது தான், ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட். ரியலி வி காட் மேரிட் லைக் அ வீக் பிஃபோர் கோவிட். Oh wow, like my daughter was born before 1 week before COVID. Oh really? March 15th. So I got married on March 13th, 2020. Okay. Yeah, so அந்த டைம் தான் அப்படியே we had to stay back here. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா அப்பா was doing this initiative to send food for ஒரு less privileged during COVID. அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியல, grocery வாங்க முடியலன்னா குக் பண்ணி எல்லாம் சர்வ் பண்றது அந்த மாதிரி. ஸோ we started helping him with that. And then அப்புறம் நம்ம டீம் எல்லாம் சும்மா இருந்தாங்க, weddings weren't happening, no. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு மீல் டெலிவரி சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we started doing ஒரு it's called feast. ஸோ மட்டன் ஃபீஸ்ட், சிக்கன் ஃபீஸ்ட், வெஜ் ஃபீஸ்ட் சொல்லிட்டு ஒரு பிரியாணி அண்ட் ஆல் தட் பேக்கேஜ். ஸோ எல்லாம் நம்மளே தானே குக் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த கோவிட் டைமில். நம்மளே குக் பண்ணி நம்மளே வாஷ் பண்ணி எவ்ரி ஒன் வே ஃபெட் அப். ஸோ சண்டே அன்னைக்கு மட்டும் வீட் சென்ட் லஞ்ச் ஃபார் பீப்புள். தே கேன் ஆர்டர் வித் அஸ் ப்ரீ ஆர்டர் அண்ட் வீட் டெலிவர் டு தை ஹோம். ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் were very happy that they got to taste a different kind of meal. அண்ட் நிறைய பேருக்கு என்னன்னா நம்ம ஃபுட் எல்லாம் கல்யாணத்துல தான் சாப்பிட முடியும். ஸோ வீடு தேடி வருதுங்கிறது இன்னொரு ஆடட் பிளஸ். எவ்ரி ஒன் வே ஹாப்பி. அந்த இது பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா we worked on a lot of things. அந்த பேக்கேஜிங்ல இருந்து, ஸோ இந்த பேக்கேஜிங் வந்து கொண்டு போய் போகணும், இட் ஹாஸ் டு பி ஃபுட் சேஃப் அண்ட் இட் cannot லீக் ஆனால் த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் கெட் ஸ்பாயில்ட். அந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்து நானும் கார்த்திக்கும் பண்ணணும். அந்த பேக்கேஜிங் கிரியேட் பண்ணுறது, பிராண்டிங் கிரியேட் பண்ணுறது, சோஷியல் மீடியாவில் கண்டென்ட் பண்ணுறது. ஸோ தட்ஸ் வென் ஐ கேம் அப் வித் திஸ் நேம் வெட்டிங் ஃப்ளேவர்ஸ். ஓகே. ஸோ பிகாஸ் இட்ஸ் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் வெட்டிங் பீங் டெலிவர்ட் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லி, தட்ஸ் ஹவ் வெட்டிங் ஃப்ளேவர்ஸ் கேம் இன் டு பிளேஸ். அண்ட் நவ் வி ஆர் யூசிங் இட் ஃபார் catering, our luxury catering செக்டாருக்கு. பட் திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஸ்டார்டட் getting into the business. Like யாருமே எதிர்பார்க்கல, யாருமே நான் பண்ணணும்னு நினைக்கல. பட் ஆனா நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அந்த சின்ன வயசுல அந்த வார்த்தை சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, லைக் உன்னால முடியாது, நீ எங்க பார்க்க போற, உங்களுக்கு பாக்குற காலையில அப்படின்னா, ஏன் இப்படி சொல்றாங்க, ஏன் என்னால பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற அந்த தாட் ஓடிட்டே இருந்தது. அண்ட் சம்ஹவ் யூனிவர்ஸா கொண்டு வந்து இங்க சேர்த்திடுச்சு. ஐ பிலீவ் in the universe. ஸோ அந்த யூனிவர்ஸ் என்னை கொண்டு வந்து இங்க நிறுத்திருக்கு. So you were just destined for it. Yeah, truly, no. Like ஏன்னா வேற வழியில தள்ளி விட்டாலும் திரும்ப கொண்டு வந்து அடிச்சு சேர்ந்த மாதிரி வந்து சேர்ந்திருக்கேன் இல்லையா. When you come from such a background, there's always very high expectations. What has been the biggest challenge for you stepping into Appa's shoes? Biggest challenge வந்து to win or earn the trust of my team. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் நான் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது இருந்து பார்த்துருக்காங்க. they've been working with my dad for a long while. ஸோ இவ சின்ன பொண்ணு, இவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்கிறது தான் என்னை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் தாட் இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஏதாவது போய் பேசினாலே உனக்கு தெரியாதுமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். இல்லை ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு போறா, அவளுக்கு அவ்வளோதான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட சேர்ந்து இறங்கி நின்று ஒர்க் பண்ணுவேன். ஸோ ஒரு
அந்த என்ன சொல்றது கிச்சன்ல நின்று அவங்க கிட்ட இது ஏன் பண்றீங்க இப்படி ஏன் பண்றீங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கியூரியஸா இருக்கிற மாதிரி அவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்பேன். அண்ட் அந்த அவசரமா போயிட்டு இருக்கிற சமயம் ஒரு பக்கெட் எடுத்துட்டு போய் பரிமாறணும்னா ஐ நாட் ஹெசிடேட் ஆர் ஐ நாட் வெயிட் ஃபார் சம்வன், எடுத்துட்டு போய் பரிமாறுவேன். ஸோ இந்த பொண்ணு வந்து ஷி இஸ் வெரி சீரியஸ் அபவுட் திஸ், ஹார்ட் ஒர்க் பண்றா. அப்படிங்கிறப்பதான் அவங்க கூட நிக்கிறேன், நான் க்ரோ ஆகணும், என் கூட சேர்ந்து இவங்களும் க்ரோ ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேங்கிறது வந்து அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கப்புறம் தான் தே ஸ்டார்டட் ரெஸ்பெக்டிங் மீ ஆர் ட்ரஸ்டிங் மீ. அது வந்து வாஸ் த பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்ச் தட் ஐ ஃபேஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்க, செகண்ட் வந்து வித் கிளையன்ஸ். சின்ன பொண்ணு உன்னால என்ன பண்ண முடியும், ஒரு உனக்கு இதெல்லாம் நீ எப்படி வந்து நின்று பார்த்து இவ்வளோ பேரை வேலை வாங்க முடியும் அந்த மாதிரி எல்லாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ ஸ்டேட் லோ, லைக் நின்று என்ன நடக்குது அப்சர்வ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறாங்க எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஸ்டார்டட் கம்மிங் டு த ஃப்ரண்ட் லைன். ஏன்னா எடுத்த உடனே நம்ம சொல்கிறது வந்து சில விஷயங்கள் எல்லாம் அப்பா வுட் ஹாவ் எக்ஸ்பெரிமெண்டட் இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணி இட் மைட் ஹவ் நாட் கான் வெல். ஓகே, அப்போ நம்ம அந்த ஐடியா கொண்டு போகும்போது ஐ வுட் டிஸ்கஸ் வித் ஹிம். இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை பார்த்தேன், இதை நான் இப்படி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஹிட் சே இல்லை இது நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன், இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங். அந்த விஷயத்துல அம்மா எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அம்மா வுட் பி லைக் நான் இது ஆல்ரெடி இப்படி ட்ரை பண்ணேன், இது ஒர்க் ஆகலை, ஆனால் நீ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரை பண்ண, this has worked with me. சில நேரம் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும், மேன் பவர் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும், அப்போ நீ குக்ஸ் கிட்ட ஹெல்ப் பண்ணனா அவங்க வந்து உனக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அம்மாவுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஏன்னா அந்த உமன்கிற ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த இதில் நம்ம கேட்கும்போது பண்ணி தருவாங்க. நீ வந்து போய் அண்ணா இது பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக பண்ணி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அம்மா ஹெல்ப் மீ a lot with those lines. Challenges in பார்த்தா who is the bigger challenge to like prove yourself to, appa or the people you were working with? I think it was with appa. Yeah, it was with appa a lot. ஏன்னா என்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக I had to fight with him. லைக் ஒரு பெரிய ஒர்க் நடக்குது, அதுல வந்து எனக்கான ஸ்கோப் இருக்கு, என்னையும் கூட்டிட்டு போங்க, அங்க நான் பண்றதுக்கு விஷயங்கள் இருக்கு, என்னோட டச் என்னால ஆட் பண்ண முடியும், ஐ கேன் மேக் இட் பெட்டர், என்னையும் கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சண்டை போட்டு தான் ஐ ஹேட் டு கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவர்கிட்ட. இட் டென்ட் கம் ஈஸி ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ எம் ஹிஸ் டாட்டர். ஹி வாஸ்ன்ட் ரெடி டு ட்ரஸ்ட் மீ. லைக் சும்மா பொம்மை மாதிரி அனுப்புவாரு இனிஷியலி, எல்லா வேலையும் எல்லாட்டையும் அந்த சந்தோஷ் சுப்ரமணியம் படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, லைக் இவருக்கு போறதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் அவங்களே போன் பண்ணி சொல்லிடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இனிஷியலி. நான் போய் சும்மா நின்னுட்டு அண்ணா இதை சொன்னாங்க, அப்பா சொல்லிட்டாருமா, அப்பா சொல்லிட்டாருமா, நான் பண்ணிடுறேம்மா, ஓகேம்மா நான் பாத்துக்கிறேம்மா, நீங்க நில்லுங்கம்மா, சேரெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க, உட்காந்துக்கோங்கம்மா, ஏன் நின்னு கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பொம்மை மாதிரி இருந்துட்டு வருவேன் சில நேரம். அப்படியெல்லாம் இருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்ளம் ஏரியாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு என்னோட சொல்யூஷன்ஸ் இது பண்ணி அப்புறம் மெனு எல்லாம் ரொம்ப ஜெனரிக்காக போயிட்டு இருந்தது. சரி இது ஏன் இப்படி பண்ணலாம், இது ஏன் அப்படி பண்ணக்கூடாது, எனக்கு வந்து அந்த மெனியூஸ் வந்து இன்னோவேட் பண்ணவும் கியூரேட் பண்ணவும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆமா, ஐ எம் லைக் ஐ லவ் ஃபுட், நிறைய ட்ரை பண்ணுவேன், நிறைய டேஸ்ட் பண்ணுவேன், ஃபுட் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகவே ட்ராவல் பண்ணுவேன். அதை எப்படி இங்கே கொண்டு வரலாம், ஏன்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு வெட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை பூரி சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் பிரியாணி அதோட ஒரு வெட்டிங் மீல் முடிஞ்சிருது இல்லைங்களா. ஏன் எப்போவுமே இதே ட்ராக்ல போகணும், வேற என்ன கொண்டு வர முடியும் ஒரு வெட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்படிங்கிறது வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு மீ அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் தட் இனிஷியலி. I was able to change the way our company curated menus. I love that. Because எல்லா சாப்பாடு சூப்பரா இருக்கும், ஆனா எல்லா கல்யாணத்துல அதேதான் இருக்கும். ஆமா ஆமா, லைக் இந்த ஆவரேஜ் இப்போ கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் சைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க ஒரு முகூர்த்தம்க்கு 4 கல்யாணம் மினிமம் அட்டென்ட் பண்றாங்க. அப்ப 4 இடத்துல சாப்பிட போறாங்க, 4 இடத்துலயும் அதே இட்லி தோசை இருந்ததுன்னா தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். அண்ட் நம்ம பண்றதுக்கும் மற்றவங்க பண்றதுக்கும் நம்மளுக்குன்னு ஒரு யூஎஸ்பி இல்லாம போயிடும் இல்லையா. ஸோ ஐ வாண்டட் தட் இன்னோவேஷன் டு பி ஆர் யூஎஸ்பி அண்ட் தட் கேம் வித் மை ஸ்ட்ரென்த். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கேட்டரிங் இஸ் அ வெரி மேல் டாமினேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி. வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் யூ ஃபேஸ்ட் டு கெட் பீப்புள் டு லிசன் டு மீ?
ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளையன்ஸ் லைக் இந்த பொண்ணால பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒன்று. அண்ட் நான் வந்து ஏதாவது இன்னோவேட்டிவா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை எப்படி பர்சீவ் பண்றாங்க, இதெல்லாம் ரிஸ்க்மா, இதெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படின்னு எடுத்தோடனே சொல்லிடுவாங்க. என்னதான் நம்ம கியூரேட் பண்ணாலும் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாதான் அதை அந்த அவங்க கெஸ்ட்ஸுக்கு நம்ம சர்வ் பண்ண முடியும். தே வேர் நாட் willing டு டேக் ரிஸ்க்ஸ், தே didn't ட்ரஸ்ட். அது ஒன்று. ஸோ ஸ்லோலி தட் சேஞ்ச்ட். அவங்க கல்யாணம் கொடுப்பாங்க, கல்யாணம்ல 2 இன்னோவேட்டிவ் டிஷ்ஷஸ் கொடுப்பேன். ஸோ அது வந்து இட் வில் பிகம் அ ஹிட். அதுக்கப்புறம் வலஹாப்பு கொடுப்பாங்க, வலஹாப்புல ஐ வில் கிவ் 5 இன்னோவேட்டிவ் டிஷ்ஷஸ், தட் வில் பிகம் அ ஹிட். அதுக்கப்புறம் குழந்தையோட பர்த்டே பார்ட்டி கொடுப்பாங்க, ஃபுல் ஸ்கோப், நீயே பண்ணுமா, நீ நல்லா பண்ணுவ, ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கான்குவர் தட் மைண்ட் செட். பண்ணி காமிச்சாதான் இஃப் யூ ப்ரூவ் கன்சிஸ்டன்ட்லி they'll start trusting you அப்படிங்கிறது. மேல் டாமினேட்டட் ஃபீல்ட்ல அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெண்டர்ஸ், ஃபார் பீப்புள் டு டேக் யூ சீரியஸ்லி. நீ சும்மா வந்து நிக்கிற, இல்ல நிறைய இடத்துல நான் பந்தில நின்று இருந்தேன்னா யாரோ ஈவென்ட் பிளானர்னு நினைச்சுப்பாங்க, இல்லைன்னா பொண்ணு வீட்டு சைடு மாப்பிள்ளை வீட்டு சைடுன்னு நினைச்சுப்பாங்க. அப்புறம் நான் ஆளுங்களை கத்திட்டு வாங்க இதை வைங்க அதை வைங்க, சாம்பார் கொடுங்க, இங்க தோசை ஸ்பீடா வாங்க அப்படின்னு எல்லாம் நான் சொல்றதை பார்த்துதான் தில் ரியலைஸ், ஓ இந்த பொண்ணு நிறைய இடத்துல இங்க உட்காருங்கன்னு இடம் இருக்கும், நான் காமிப்பேன், அவங்க நீங்க உட்காந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னாங்க. அப்பா நான் சாப்பிட வரல, நான் பரிமாற வந்திருக்கேன், நீங்க உட்காருங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி காமெடி எல்லாம் நடக்கும் நிறைய இடத்துல. என்ன உட்கார சொல்லுவாங்க, உட்காருங்க இங்க உட்காந்து சாப்பிடுங்கன்னு, நான் சாப்பிட வரலைங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ தே won't டேக் யூ சீரியஸ்லி. அதுக்கப்புறம் வெண்டர்ஸோட அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பாயிண்ட் நம்ம அந்த ட்ராக் ரெக்கார்ட் மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ரெஸ்பெக்ட் இது, இல்லைன்னா இவங்களோட டாட்டர், அந்த ஒரு பெர்செப்ஷன் தான் நம்ம மேல இருந்தது, என் மேல இருந்தது. லைக் என்ன சொல்றது, ஏதோ ஒன்று இந்த பொண்ணு ட்ரை பண்றா, நம்ம வேணா சப்போர்ட் பண்ணலாம், வேண்டாட்டி விடலாம், அவங்க அப்பாக்கு என்ன பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தோமோ அதே பண்ணினா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அவருக்கு எவ்வளவு பண்ணிருக்காரு, அதனால பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஆனா எனக்காக அப்படிங்கிறது வந்து ஆஃப்டர் அ வைல் தான் இட் ஸ்டார்டட் எவ்ரிதிங். ஃபர்ஸ்ட் 2 years வந்து நிறைய அழுவேன். ஐ எம் அ வெரி சென்சிட்டிவ் பர்சன். ஸோ எனக்கு கோமும் டக்குன்னு வரும், அழுகையும் டக்குன்னு வரும். ஒவ்வொரு மண்டபம்லையும் நான் அழுவேன், ஏதாவது ஒன்று நடந்துடும். someone would say something. These are emotions that I have not felt comfortable sharing anywhere. But இங்கே எனக்கு I feel like I can open up about my emotions and because of that sensitivity I'd cry. யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது சொல்லிடுவாங்க, லைக் வேலை செய்கிறவங்க இல்லை கிளையண்ட், அந்த மாதிரி. அதை என்னால் அக்செப்ட் பண்ண முடியாமல் நிறைய அழுதுருக்கேன். அந்த மண்டபம்லேயே ரெஸ்ட் ரூமில் உட்காந்து அழுதுட்டு வருவேன், இல்லை காரில் போய் 10 நிமிஷம் அழுதுட்டு திரும்ப வருவேன், அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி நான் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆகுறதுக்கு இட் டுக் அ வைல் ஃபார் மீ. ஐ வாஸ் ஆல்சோ யங். இது வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் ரொம்ப ஓல்டு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நான் பண்ற வேலைனாலேயே. மேபி பிகாஸ் ஆஃப் தி ஜாப். யா, பிகாஸ் ஆஃப் தி ஜாப். ஆனா இட் இஸ் அ சீரியஸ் ஜாப். நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்கள கவனிக்கணும், நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் ஐ ஹாவ் டு பி சீரியஸ் ஃபார் மை டீம் டு பி சீரியஸ். நான் எப்பயுமே அந்த ரிஜிடா இருந்துட்டே இருக்கணும் எல்லா இடத்துலயும். ஐ கான்ட் லெட் லூஸ். சும்மா லைட்டா நம்ம சிரிச்சு பேசினாலே லைக் they'll take advantage of that, you know. So I have to be rigid, I can't let loose, I have to stay strong. அதெல்லாம் பில்ட் பண்றதுக்கு it took some time for me. But like you said, ஒரு lady showing emotion is a very tricky situation. அழுதா ஐயோ பாரு, டிராமா குயின், கொஞ்சம் வால்யூம் ரேஸ் பண்ணா ஓ ஆரகன்ட், பாஸி, டாமினேட்டிங், யார் அவ, எதுக்கு இவ்ளோ சீன், அவங்க அப்பா இருக்கிற பணத்திமிரு. யா, லைக் how a woman can never win. I know. It's very difficult. So I was telling you, I was talking about அப்பா catering business ஒரு விஷனோட ஆரம்பிச்சிருப்பாரு. And now that you have taken over, you have your own vision. Have both of you ever locked horns with each other's visions? Of course. 2 பேரும் ஒரு ரூம்ல உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சா சண்டையோட தான் வெளியே போவோம். பயங்கரமா சண்டை போடுவோம் இனிஷியலி. ஏன்னா he wouldn't listen to what I say.
அது அந்த ட்ரஸ்ட் அவர்கிட்ட இருந்துமே ஃபர்ஸ்ட் அவரை ட்ரஸ்ட் பண்ண வைக்கிறதே பெரிய விஷயம் இல்லையா? அவர் வந்து 2 பேரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்போம், திடீர்னு அவர் கத்த ஆரம்பிப்பாரு இல்ல நான் கத்த ஆரம்பிப்பேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் அழுதுட்டு வெளியே போற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி. அப்புறம் இப்போ வந்து ஹிஸ் லேர்ன் டு ரெஸ்பெக்ட், லைக் சரி ஓகே நீ ட்ரை பண்ணு அண்ட் வாட் எவர் த அவுட்கம் இஸ் இட்ஸ் ஆன் யூ அப்படின்னு he started giving me that freedom to try things, new things. And அது சில இடத்துல ஒர்க் ஆகி ஹிட் ஆகிறதையும் அவர் பார்த்துட்டாரு. ஸோ இட்ஸ் லைக் ஓகே இவகிட்ட என்னமோ இருக்கு பண்றா அப்படிங்கிற, ஷி சீரியஸ் அபவுட் இட் அப்படிங்கிறது ஹிஸ் ரியலைசிங். முன்னாடி அப்பா கிளைண்ட்ஸ் வருவாங்க, அவங்க அப்பா கூட போவ டீல் பண்ணுவேன் வருவேன். இப்போ வந்து தெர் ஆர் கிளைண்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் டு கம் ஃபார் மீ பிகாஸ் தே வாண்ட் மை ஸ்டைல், innovative and experiential catering அந்த மாதிரி எல்லாம். ஸோ அவங்களோட க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணுறது இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ அண்ட் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபார் க்ரோத்ன்னு சொல்லுவேன். லைக் எனக்காகன்னு வராங்க, என்னோட ஸ்டைலுக்காகன்னு வராங்க அப்படிங்கிறது. That's also a boost your confidence. கண்டிப்பா கண்டிப்பா கம்ப்ளீட் பூஸ்ட் ஃபார் கான்ஃபிடன்ஸ். So உங்க பிசினஸ்க்குள்ள what is the new invention you bought in? I would say the menus particularly. So மெனுல வந்து நிறைய innovation. As I said, I would travel a lot and I bring back dishes. So Thailand போனப்ப we brought back the water chestnut payasam. ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் வெல்விஷர் அவங்களோட வளஹாப்புக்கு தான் we did that dish for the first thing. So அவங்க வந்து they were like innovative பண்ண ஐஷோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So we gave them that idea and he was like okay sounds interesting, சரி பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதை பண்ணி சர்வ் பண்ணப்போ everyone were mind blown, என்னது இது மாதிரி நாங்க பார்த்ததே இல்லை அப்படிங்கிறது. ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் bringing back world cuisine to your plates really. நிறைய பேர் இப்போ வெட்டிங்ல we do like Japanese, we do Korean and a lot of like Thai food, Italian food, we have like wood fire pizzas and all. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் நிறைய கொண்டு வரும்போது ஸோ இப்போ பெரிய கல்யாணம்னு வைங்களேன், 2000 பேர் 3000 பேர் ஏதோ ஒரு ஊர்ல பண்றோம், ட்ரிச்சியில பண்றோம் இல்லை ஈரோட்ல பண்றோம், கரூர்ல பண்றோம், அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நிறைய டைப் ஆஃப் பீப்புள் வருவாங்க. அதுல வந்து நிறைய பேர் டிராவலே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. they wouldn't have gone out, they wouldn't have had that opportunity. அவங்களுக்கு வந்து we bring that to their plate. வெளியே இருந்து கொண்டு வரோம், ஏதோ ஒன்று புதுசா ட்ரை பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் them, no? Correct. Yeah. A lot of people get to try different things, different sweets, different variety of desserts. இந்த Turkish ice cream எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு அதெல்லாம் நிறைய பேர் வீடியோல ரீல் எல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க. But to see it in person and to experience that is a different kind of joy, no? கண்டிப்பா. So that is all very fulfilling for me. That kind of innovation and experience I bring to the table. Like you said, Trichy, down southல weddings are ரொம்ப traditional. How do you convince them to try these things? So I can't push them to do a lot of experimentation, but on a some level. எது நான் வந்து ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணி ஐம் கான்ஃபிடென்ட் அது ஐ கேன். அண்ட் நம்ம வந்து அந்த லெவல் ஆஃப் கஸ்டமைசேஷன் அண்ட் பர்சனலைசேஷனும் கொடுக்கணும். மதுரையில் என்ன சாப்பிடுவாங்களோ அதை தான் நான் மதுரையில் கொடுக்கணும். கண்டிப்பா. சென்னையில என்ன பிடிக்குமோ அதுதான் நான் சென்னையில கொடுக்கணும். நான் வந்து இப்போ கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு சைடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல கோதுமை ரவை உப்புமா அண்ட் தயிர் இஸ் கம்பல்சரி. Yeah, about that. I've never had that combination. Okay, before. I'll send it to you sometime. I saw it on your Instagram. Yeah. And I was like, இது என்ன காம்பினேஷன்? இந்த காம்பினேஷன் சாப்பிட்டதே இல்ல. It's yummy. It's my favorite food, like comfort food மாதிரி, like அரிசி பருப்பு சாதம் அது மாதிரி. இதுவும் ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட் ஃபுட். காலையில அது இல்லைன்னா எங்க கிட்ட சண்டைக்கு வருவாங்க, என்னமா மெனு போட்டிருக்கிற, என்னமா விருந்துது, அந்த என்ன ஒரு உப்மா தயிர் கூட இல்லைன்னா எப்படி அப்படின்னு. அதை நான் கொண்டு வந்து இங்க சென்னையிலயோ ட்ரிச்சிலயோ மதுரையிலயோ சர்வ் பண்ணனா யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க. because they don't understand that combination or it's very simple for them. வீட்லயே அம்மா உப்புமா செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா என்னது உப்புமாவா அப்படின்ற மாதிரி தான் போகும். அது போய் நான் பிளேட்ல கொடுத்தேன்னா they won't like it. So I have to give them that personalization and customization. That is what my strengths are at and our team's strengths are at. ஏன்னா we don't have a set menu. நீங்க வந்து கேட்ட உடனே we don't give a menu.
we'd ask you என்ன மாதிரி கல்யாணம், எங்க பண்றீங்க, என்ன மாதிரி மண்டபம்ல பண்றீங்க, எவ்வளோ பேர் கூப்பிடுறீங்க. ஸோ அந்த க்ரௌடுக்கு ஐ கேன் பர்சனலைஸ். அண்ட் ஏதாவது லைக் பர்டிகுலரா இருக்கா உங்களுக்கு, எல்லா சாப்பாடு போடணுமா இல்லை புஃபே போடணுமா, டு யூ ஹாவ் எனி லைக் இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்துட்டு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வெட்டிங்ஸ்ல தே கேம் வித் அ ரெஃபரன்ஸ். இந்த வாட்டர் செஸ்னட் பாயாசம் போட்டீங்க இல்லையா, என்னோட ஃபுல் மெனு அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். லைக் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபுல் இன்னோவேட்டிவ் கிரியேட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. சிலர் வந்து எனக்கு சிக்னேச்சர், உங்களோட சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷஸ் வி ஹாவ் சர்டன் லைக் எங்களோட கோதுமை அல்வா, மக்கன் பேடா, அப்புறம் ஐ எம் சாரி பட் I hope I'm not making you hungry. I will anyway be hungry. Yeah. So கோதுமை அல்வா, மக்கன் பேடா, கருவேப்பிலை குழம்பு, மஷ்ரூம் பள்ளிப்பாளையம், இதெல்லாம் எங்களோட சிக்னேச்சர்ஸ். ஸோ அந்த சிக்னேச்சர்ஸ் வச்சு மெனு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பர்சனலைஸ் பண்ணி தான் கொடுப்போம் யாருக்கா இருந்தாலுமே ஒரு மெனுவை. சில கம்யூனிட்டிஸ் வந்து சில மாதிரி கேட்பாங்க. சில கம்யூனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபுல் டைம் சாப்பாடு இருக்கணும். ஸோ காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் லஞ்ச் முடிஞ்சு ஹை டீ முடிஞ்சு டின்னர். No tiffin in the middle. அதான் ஹை டீ அண்ட் டிஃபன் இன் பிட்வீன். அதுக்கப்புறம் டின்னருக்கு முன்னாடி பாஸ் அரவுண்ட் ஸ்நாக்ஸ் வேணும், வெல்கம் ட்ரிங்க்ஸ் வேணும். அடுத்த நாள் காலையில ஏர்லி மார்னிங் காஃபியோடய உளுந்து வடை ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்ப பிரேக்ஃபாஸ்ட், அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட், திரும்ப லஞ்ச் முடிஞ்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு பஸ்ல எடுத்துட்டு லைக் வெளியூர் போறவங்களுக்கு பார்சலும் செஞ்சு கொடுக்கணும். ஸோ கேன் யூ இமேஜின் எவ்வளோ மீல்ஸ் அங்க வருது அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணி கொடுக்கணும். சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை ஃப்ரூட் பச்சடி அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் மேண்டேட்ரியா மெனுல இருக்கணும் சில கம்யூனிட்டிஸ்க்கு. ஸோ we offer that level of personalization really. What about dietary restrictions? இப்போ like you said vegan, lactose intolerant, there's lots. No, it's not very common. Not very common because when they come into the venue they are aware இல்லையா, எனக்கு இதெல்லாம் ஆகாது, ஸோ ஐ ஸ்டே கிளியர் அப்படின்னு சொல்லி. வீகன் வந்து நம்ம என்ன சொல்றது புஷ் பண்ணாலும் they are not ready. Okay. South Indian food is quite இதுதான். ஆனா பருப்பு சாம்பார் அந்த மாதிரி எது பண்ணாலும் we use ghee. But so if someone is asking, we have people around to guide them. Okay. லைக் ஏதாவது லைக் இதுல வந்து செஸ்வி போட்டிருக்கா இல்ல இதுல வந்து அலர்ஜிஸ்க்கு we our team is they know what's the ingredient inside and they can help people. எதுல நெய் இருக்கு, எதுல cream இருக்கு, எதுல பால் இருக்கு, அதெல்லாமே வந்து we can help people. Okay. ஆமா, so they might be able to find something to eat. And fruits வந்து we keep it mandatory in a lot of places because people are starting to have fruits before they eat dinner. Oh really? நிறைய இடத்துல ஒரு கல்யாணம்ல they wanted the fruit counter before the food is even served. And the client வந்து he strongly believed in eating a lot of fruits. So fruits சாப்பிட்டுட்டு டின்னர் சாப்பிட போலாம். ஸோ அங்க வச்சிருந்தோம் and we encouraged people ஃப்ரூட் சாப்பிடலாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அவங்களோட பிலீஃப்ஸையும் we try to include in the menu and value it. I know in the Asian community Taiwan, Japan and all, no, அவங்க டெசர்ட்டுக்கு பதிலா நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க டின்னருக்கு அப்புறம் ஒரு மீலுக்கு அப்புறம். I didn't know people eat it before also some people does that so as to control the quantity that you eat. லைக் டின்னர் குவான்டிட்டி கம்மி பண்றதுக்காகவும் இதை சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் கிளையண்ட் வாஸ் பர்டிகுலர், ஹி வாண்டட் லைக் தட். அண்ட் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க, பிளாஸ்டிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஸோ வி யூஸ்ட் ஆல் பயோடிகிரேடபிள் மெட்டீரியல் ஃபார் சர்விங் லைக் வுடன் ஸ்பூன்ஸ் அண்ட் பாயாசம் கப்ஸ், ஸ்வீட் கப்ஸ் எல்லாம். வாட்டர் பாட்டில் வி யூஸ்ட் வேர் நெசசரி அண்ட் வி ஹேட் லைக் பிளக்கார்ட்ஸ் என்கரேஜிங் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் லைக் அந்த கேன் வாட்டர் கப்ஸ்ல வச்சுட்டு பேப்பர் கப்ஸ்ல அது வந்து இட்ஸ் சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் யூ கேன் கன்சியூம். ஏன்னா ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன், ஆமால பாட்டில் வாட்டர் தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து அன்ஹைஜீனிக் அப்படின்னு சொல்லி. இட்ஸ் ஆல் லைக் பேக்டு கேன் பியூரிஃபைட் வாட்டர் தான், ஆனாலுமே அதை குடிக்கவே மக்கள் தயங்குறாங்க.
அதுக்கு வந்து we had to like encourage அந்த இடத்த வந்து அழகா அந்த ஒரு பபிள் டாப் வச்சு அந்த கேன் போட்டு கேனுக்கு அழகா கிளாத் போட்டு அந்த கப்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு டெக்கரேட்டிவ் இது வச்சு ஒரு அழகான ஒரு இது வந்து சேஃபான ட்ரிங்கிங் வாட்டர் தைரியமா குடிங்க அப்படின்னு சொல்லி அழகா ஒரு ரைட் அப் எல்லாம் வச்சு அப்பதான் வந்து it started going well. சும்மா நீங்க கம்பி வச்சீங்கன்னா nobody would go. They'd come and ask for water bottles and take it. So you have to like push them towards them, that like influence slightly. And we want to do that, you know, for the planet really. கொஞ்சம் ஒரு sustainable இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வாட்டர் பாட்டில்ஸ் ஓட யூசேஜ் வந்து ரொம்பவே கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க. ஃபுட் வந்தாலே எல்லாரும் ஒரு மாஸ்டர் ஷெஃப்னு நினைப்பாங்க. So how do you take this criticism of food? 100 பேர் சாப்பிடுவாங்க, ஒரே ஒருத்தர் நல்லா இருக்குன்னு சாப்பிடுவாங்க, ஒரே ஒருத்தர் வந்து உப்பு கம்மியா இருக்கு அப்படிம்பாங்க, இல்ல உப்பு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இட் டிபெண்ட்ஸ். ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்டுல வந்து உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலா செய்வாங்க, காரம் கொஞ்சம் சுருக்குன்னு செய்வாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்டுல வந்து எல்லாம் மெல்லோவா செய்வாங்க, வயசானவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே அந்த ஏஜ்ட் பீப்புளுக்காக. அப்போ நம்ம சமைக்கும் போது there will be kids eating, பெரியவங்க சாப்பிடுவாங்க, all sorts of people eating. So நம்ம வந்து we keep it at a midpoint, ஒரு பேலன்ஸ். எல்லாருமே சொன்னாங்கன்னா I'll have to look into it. ஆனா ஒரே ஒரு ஆள் சொல்லும்போது மேபி இட்ஸ் their taste, and taste is very subjective, isn't it? 100%. லைக் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இடம் ரொம்ப பிடிக்கும்னா அதை விட்டுட்டு வேற இடத்துல போய் சாம்பார் சாப்பிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு சாம்பாரா, எனக்கு அந்த சாம்பார் தான் பிடிக்கும். இது எங்க வீட்லயே இருக்கும் because my husband's from Bangalore. So Karnataka so they want that sweet sambar, but I don't think you would enjoy. I love it. You enjoy sweet sambar? I love the sweet sambar. And so my aunt is also Kannadiga. And my uncle is a staunch Tamil man. Okay. So every time her mother makes sambar, he's like, I asked for sambar, I didn't ask for payasam. Paruppu payasam. I love it, but I like their rasam. I love their sambar. I love it. It's all mildly sweet, isn't it? They put jaggery. So that's all, very subjective. Correct. Like for me, if you add jaggery to sambar, I am not a fan of it. But it's not like I won't eat it, but I'm not a fan of it. So we have to learn to handle criticism. Saringa, I'll go have a look into it. Like some things I'll genuinely try. And we make it a part to try the food before we start serving people. Ellame vandu as they are cooking, we'll go have a tasting. பார்த்துட்டே இருப்போம் அந்த ப்ரொடக்ஷன்ல, லைக் ஏதாவது லேக் ஆகுதா இல்லை ஏதாவது ஆல்டர் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லி we have to constantly be walking. And sometimes வந்து ஃபுல் மெனு கொண்டு வந்து they'll give us a tasting also, the production team. ஸோ அது எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், ஏதாவது மிஸ் ஆகுதா இல்லை ஏதாவது ஆட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம். பட் அகெயின் உள்ள போகும்போது நிறைய பேர் சொல்லும்போது we'll definitely have to look into it. Something is wrong அப்படிங்கிறது. பட் ஆனால் 1 or 2 people வந்து we'll manage. Okay. But it is important to take criticism இல்லையா? லைக் கன்ஸ்ட்ரக்டிவா சிலர் சொல்லுவாங்க, சிலர் வந்து சொல்லணுன்றக்காக சொல்லுவாங்க, சிலர் வந்து வேணும்னே நான் நிக்கிறத பார்த்துட்டே வந்து நல்லா இருக்கிறத சொல்ல மாட்டாங்க, என்ன மோசமா இருக்கோ அது மட்டும் சொல்லுவாங்க. அது ஹியூமன் டெண்டன்சினா அதெல்லாம் கொஞ்சம் இனிஷியலி இதா இருக்கும். இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் I started gaining that confidence. அது வந்து it helped me handle criticism better. I want you to give a message to fathers who hesitate to pass on their business to their daughters. Just to ask them, sit with them and talk to them what their thoughts are. Like என்ன சொல்றது, hesitate பண்றாங்க because they are not sure of the capability, or they are not sure of how the society would take it. But like, let's not think about the society. I think it should be about the daughter willing to take it forward or not willing to take it forward, if she is interested or not interested. சில இடத்துல வந்து இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம திணிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, சில இடத்துல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்கள என்கரேஜ் பண்ணாத இடமும் இருக்கு. So I think they have to have that one-on-one heartful conversation. It will be a hard conversation, but you have to have that, I think, to understand how your daughter feels about it, and to also let her know what you're hesitant about or why you wouldn't want her to take it up அப்படிங்கிறது, and how she can convince you based on her how interested she is. எனக்கு அதுதான், I think we didn't have that conversation at all. Like அவர் சொன்னாரு நான் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் இதுக்குள்ள வர 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 என்னை தடுக்க முடியல.
அப்படியே நான் பாட்டுக்குள்ள பூந்துட்டேன். ஆமா. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா கதவை உடைச்சிட்டெல்லாம் போல, அப்படியே பூந்துட்டு போன மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு என்னமோ தோணுது. லைக் பிரேக்கிங் பேரியர், பிரேக்கிங் டோர் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல. பட் இட்ஸ் மோர் அபவுட் sneaking, and I sneaked in through the door, and then I started fighting for my opportunities until I proved myself to them that I'm here to stay, that I'm very committed about it, I'm passionate about this, and how you feel about me being here is like, you know, is not going to deter me. Okay. And I want to win your trust. I want you to be happy that I'm taking care of this for you. And you don't need to worry about it. Is that I'm proud of him. I'm very proud of what he's done, that I don't want it to end. I don't want it to end. I want it to move forward, to get to the next level. Like appavoda peru, appavoda legacy has to live on. That is important for me. எனக்கு லைக் என்னோட பேரு, எனக்கு கிடைக்கிற இது, அதெல்லாம் தாண்டி இப்பயும் இதெல்லாம் நான் பண்றேன்னா எனக்கான ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் அவர் உருவாக்கி இருக்காரு. அது மேல நான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த சப்போர்ட், அந்த இப்ப நான் விழுந்தாலும் he'll be there to catch me. I'll always have him to hold and, you know, like push me through it. ஒரு இடத்துல கூட ரொம்ப ஒரு மாதிரி பர்சனலி அஃபெக்ட் ஆன ஒரு கமெண்ட்ஸோட, ஒரு கிளையண்டோட கமெண்ட்ஸ்ல he came in, he was like, அவங்க சொல்றதெல்லாம் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், நீ என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு போ, you don't have time to cry over this. He came, he pushed me, அப்படியே வீட்டுக்கு போ, கிளம்பு, போய் தூங்கி எந்திரிச்சு காலையில ஃப்ரெஷ்ஷா வர, you don't have time to fret over something as silly as this. I was able to sit back and regain myself. Okay. Because I had him, because he was around me, protecting me. எல்லாமே அந்த மாதிரி தான். லைக் அண்ட் he is looking out for me. நான் ஏதாவது இடத்துல இதாகும்னா அதை அவர் பார்த்து வச்சிருப்பாரு சில நேரம். எனக்கே தெரியாம அது நடந்திருக்கும். நான் அந்த டைம்ல, அந்த கிரைசிஸ்ல நான் அதை யோசிக்கும் போது it would have been there. இல்லையா? So I have that strong support system and I want to be there for him to take it to the next level. இது எல்லாமே எனக்காக எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு பண்ணாலும் a part of it is to win his appreciation. Do you think you gained it? I hope so. I'm sure you have. I hope so. I hope he's proud of me. I'm sure he is. Yeah. He must be like, நம்ம டவுட் பண்ணதெல்லாம் தப்பு தான். I'm sure he thinks that. Yeah. But was he a tough parent when you were younger? He is a strict parent. Still? Yeah. Even after getting married? Yeah. Like now he's like, you have your own place, do whatever you want. ஆனா ஆஃபீஸ்க்கு டைமா வரலன்னா ஒரு மாதிரி லுக் விடுவாரு. என்ன தூங்கி எந்திரிச்சு வரா பாரு நல்லா அப்படின்னு. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டு பிகம் மை ஃபாதர். காலையில 9 மணி ஆனா அந்த ஆஃபீஸ்க்குள்ள போயிடணும், ஆஃபீஸ்லயே உட்கார்ந்து எல்லாம் பார்க்கணும், எல்லாம் மைக்ரோ மேனேஜ் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கேன். பட் ஐ வாண்ட் move away from that as well. Like avangaloda way of operation is very different. They were very hands on. But nammalku ipa pathina we have our social media. I shoot content for my Instagram and I travel a lot. So I want time and time for all of that. I need a work life balance. 100%. So I want to automate things for myself, so I can step in only when I'm needed. Okay. How does your father take this automation? No, he's not fond about it. But like, he's like, you do your own thing. I deal with my clients my way and you deal your clients with your way. Edha mistake varum, adella neeye handle pannu. Like again, I think when you're setting up a process or system, you're going to go through iterations, isn't it? Something will go wrong, you'll have to go back, fix it, see what went wrong or why it went wrong. And madri alla illaya. Do you see yourself branching into other parts of weddings? Like you've gone into sweets now. Yeah. Do you think you will go into events or anything else? That is kind of interesting for me actually, like because I'm putting together a lot of things for food itself. This takes a lot of my energy. Because food na, like I have to think about the way I'm serving it, the people's uniform, like how they are serving it, like, you know, all those small cups or spoons or whatever, and ice creams, dessert. There's so many things involved in this, and we are doing a lot of research, like development, product development, curation and the madri ella. But maybe in the future you'd never know.
I might be curious, I might start something, I don't know, fingers crossed. Yeah, So never say never. yeah, like why not? Yeah. Really, right? If you're capable, you know your capability, you know your strength. I'm all about details. I will fret over the smallest details. என்ன சொல்லுவேன்னா, ஒரு விஷயம் பண்ணுவேன், ஒரு வேலை நல்லா கிளீனா நிறைய விஷயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணுவேன். அடுத்து வந்து சின்ன லைக் என்ன சொல்றது, டீட்டெயில்ஸே இல்லாத வேலை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிற வேலை தான் எனக்கு நிறைய கவலை. லைக் ஐ எம் ஆங்ஷியஸ் அபவுட் இட். கவலை இல்லைன்னா ஐ எம் ஆங்ஷியஸ். ஐ கான்ஸ்டன்ட்லி திங்க் இது எப்படி பண்ண போறோம், இது எப்படி பண்ண போறோம், என் தலைமையில நானே தூக்கி போட்டுவேன். அண்ட் அது இல்லாமையும் என்னால இருக்க முடியாது. இல்லைன்னா ஏதோ வாழ்க்கையில இல்லாத மாதிரியே இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப சோகமா இருக்கும். என்னடா எப்பயும் யூஷுவல் ஸ்டஃப் பண்ணிட்டு இருக்கவே அப்படிங்கிற மாதிரி. Do you thrive on stress? I kind of do. I need that. You need that stress. I need that. இல்லைன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப போர் ஆயிடும். நான் பிரச்சனையை தேடி போக ஆரம்பிச்சிருவேன். இல்ல பிரச்சனை என்ன தேடி வர ஆரம்பிச்சிருவேன். அதுக்கு நான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தேன்னா எனக்கு போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி. But then the stress is also, it is backfiring because I'm not able to focus on my health. Like I have like, you know, weight issues and all that. I've put on weight. I can understand that, but this work is very intense. I'm unable to spend time on myself or commit. Where do you see yourself in the next 5 years? I don't have a long-term plan. Yeah. Like as these events come up, I'm like very happy. எனக்காக வராங்க, லைக் என்னோட என்ன சொல்றது, ப்ரெசன்ஸை வேல்யூ பண்றாங்க, என்னோட ஐடியாஸை வேல்யூ பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஐ வாண்ட் டு டூ லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் வெட்டிங்ஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங் டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங்ஸ். இப்போ டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் இஸ் வெரி சில். I think you had a destination 100%. wedding in your family, isn't it? Like எல்லாரும் வந்து இங்க போகணும் அங்க போகணும் எல்லாம் இல்லை. ஃபுல் அட்டென்ஷன் கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த வெட்டிங்ல தான். ரிலாக்ஸா ரெடி ஆகி வராங்க, ரிலாக்ஸா சாப்பிட்றாங்க, ரிலாக்ஸா எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்றாங்க. அளவான கூட்டம், ஆனா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்க முடியுது. Exactly. So I want to do a lot of destination weddings. Destination weddings are tough. For me to என்ன சொல்றது, என் டீம் அங்க கொண்டு போய் சேர்த்துறதே ஒரு பெரிய கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல்ஸ் வாட் எவர் தேர் கிச்சன்ஸ் ஆர் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் டு நேவிகேட் அலாங் ஆல் ஆஃப் தட். பட் ஆனால் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. ஏன்னா எவ்ரி ஒன் இஸ் சில். Yeah. And you can give a good experience and you'll practically become family because you're with them the whole time. That's also a good challenge. Yeah, I want to take my team everywhere, all over India, Sri Lanka maybe, Malaysia maybe. Actually, Sri Lanka is a very good market. I know. Their weddings There's a lot amazing. of demand there, isn't it? And our weddings are just out of the world. Yeah. The detailing in their weddings, it's amazing. And their food. I know. அவங்க ஃபுட்டே செம்மையா இருக்கும். நம்ம ஃபுட் ஏன் கேக்குறாங்க இருக்கு. But I want to like, you know, But they love travel along with my team. They love that food. என் cousins ஸ்ரீலங்கால இருக்காங்க. ஸோ அவங்க இங்க வந்தாலே அந்த தோசை பார்த்தாலே they'll be like, பட் அங்கேயும் தோசை சாப்பிடுறாங்க. பட் இந்த ஊர் தோசை, I think it's all about the water, the feel, the காத்து. இங்க உட்காந்து அந்த சென்னை வெயில்ல சாப்பிடுறதே ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். I like going to அந்த குட்டி குட்டி மெஸ் எல்லாம் போய் சாப்பிடுறது. சென்னை வந்தா I go to this கற்பஹாம்பால் மெஸ், அப்புறம் காசி விநாயகா மெஸ். You know, I've never been to all these places. Yeah, but you should. Like proper வீட்டு சாப்பாடு. I had the best boli I've had in my life in this கற்பஹாம்பால் மெஸ். Oh. You should try it. Maybe get someone to pick it up for you. No, I don't mind going anytime. You don't mind going? Then you should. Yeah. காசி விநாயகா மெஸ் இஸ் லைக் ஒரு குட்டி சந்தில இருக்கு. ஆனா நல்ல ஹோம் ஸ்டைல் சாப்பாடு, பருப்பு, நெய், கேரட் பொரியல், அப்படியே அம்மா செய்யற மாதிரி பொரியல் எவ்வளோ வேணாலும் கொடுப்பாங்க. So good. கண்டிப்பா போய் ட்ரை பண்ணணும். Okay, now we've spoken so much about your business. I think we need to get to know you better. Okay. So first I have to tell you, I love your Instagram. Yeah. Okay, and I love your balcony kitchen. How do you come up with such out of the box recipes? Where do you get this inspiration from? அதுதான் எனக்கு இந்த ஒர்க்லயே இருக்கிறதுனால இப்போ நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் இஸ் திங்ஸ் தட் வில் டூ அட் ஹோம். இந்த புதினா சட்னி, ஹோம் ஸ்டைல் சிக்கன் குழம்பு, இதெல்லாம் எனக்கு அம்மா சொல்லி கொடுத்தது. அம்மாவோட ரெசிபிஸ் நான் அப்படியே கேப்சர் பண்றேன்னு வைங்களேன். இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் போய் ஃப்ரிட்ஜ் திறந்தா இட் ஹாஸ் டு பி தேர். so that people could try it. இவ ஏதோ சொல்லிட்டு போயறா, இது எல்லாம் நான் எங்கிருந்து வாங்கி போட்டு பண்ணி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அண்ட் டக்குன்னு பண்ற மாதிரி இருக்கணும்.
அந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் தான் ஐம் ஜஸ்ட் ஷேரிங். இந்த ரோஸ் லிச்சி தான் கொஞ்சம் எக்ஸாட்டிக், ஒரு ரோஸ் லிச்சி அண்ட் சாகோ பாயாசம் அது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாட்டிக்காக ஷேர் பண்ணேன். பட் அதர்வைஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெசிபீஸ் ஆர் ஹோம் பேஸ்ட் ரெசிபீஸ். நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைக் எப்படி சொல்றது, தே வுடன்ட் ஹாவ் த டைம் டு லேர்ன் டு குக் இல்லையா. அப்போ ஐ வாண்டட் தெம் டு லுக் ஃபார் அ ரெசிபி. வந்து பார்த்தாங்க என்னோட ஸ்டைலில் ஒரு புதினா சட்னி செய்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவங்க டெய்லி சாப்பிட்ற சட்னிக்கும் அந்த புதினா சட்னிக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஸோ தேல் ஃபீல் லைக் தேவ் ஈட்டன் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். யா, பிகாஸ் உங்கள் வீட்டில் பண்ணுற புதினா சட்னியும் ஹவ் ஐ மேக் மைட் பி டிஃப்ரெண்ட். லைக் சில வீட்டில் பூண்டு போடுவாங்க, சில வீட்டில் இஞ்சி போடுவாங்க, சில வீட்டில் புளி போடுவாங்க, சில வீட்டில் புளி போட மாட்டாங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டேக் ஃபார்வர்ட் வாட் ஐ டூ அட் ஹோம். ஓகே. அண்ட் நான் வந்து நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் குக்கிங் விட ஐ டூ அ லாட் ஆஃப் கான்டினென்டல் குக்கிங் தான். Okay. Like at home really we have like my husband's vegan layer, so we have Vietnamese rice paper rolls apro we'd have like Thai red curry noodle soup. Red curry liye noodles ellaam potu noodle soup, one pot meals mari, because I can't spend a lot of time in the kitchen. எனக்கு சமைக்க டைம் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அப்படி போகும்போது டக்குன்னு ஒரு 20 minutesல செஞ்சு சாப்பிடணுங்கிற மாதிரி ஈஸி டின்னர் ஐடியாஸ் லைக் ஒன் பாட் சன்னா புலாவ் அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் பண்ணுவேன். பட் அது எப்படி போகும்னு தெரியல. ஸோ ஐம் ஷேரிங் ஆல் தீஸ் குட்டி குட்டி ரெசிபீஸ், ட்ரெடிஷ்னல் ஒன்ஸ், ஃபன் ஒன்ஸ். அண்ட் இப்போ எனக்கு ரெக்வெஸ்ட்ஸ் என்ன நிறையா வருதுன்னா கிட் ஃப்ரெண்ட்லி ரெசிபீஸ் போடுங்கன்னு தான் வருது. கிட் ஸ்நாக் பாக்ஸ் ஐடியாஸ். ஐ திங்க் உங்களுக்கும் வேணும். சரி, ஐ ஹாவ் டு கோ R&D. என்ன கிட்ஸுக்கு பிடிக்கும் அதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஷேர் அபவுட் தட். யா. What is your favorite thing to cook? What is your favorite thing to eat? Favorite thing to cook would be orzo. Orzoன்னு ஒரு பாஸ்தா டைப் இருக்குனோ, that one. So I learned it from a German friend. Okay. He had his own version, but then I made my own version from it. So it's like a easy meal தான். Orzo cook பண்ணிட்டு like கொஞ்சம் carrot, zucchini, bell peppers எல்லாம் chop பண்ணி olive oil saute பண்ணிட்டு herbs, pepper, salt, very very mildly seasoned தான். அப்புறம் கொஞ்சம் cucumber, Greek yogurt, and once you toss all that, you add the orzo, you put some feta cheese, olives. That's something I love cooking and I love eating. And what I would always want to eat is curd rice and potato fry. That's my ultimate comfort food. I love that. Like if people are gonna ask me ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிடணும்னாலும் potato fry and curd rice, like spicy potato fry, home style curd rice. தாளிப்புலாம் வேணாம், அவ்வளோ எஃபர்ட்லாம் போட வேணாம். சாதம், தயிர் and that potato fry. Yeah. You know Sripriya auntie, actress Sripriya, she makes the best potato fry. Spicy, crispy. அப்பா அந்த potato fry ஒரு ரசம் பண்ணுவாங்க. அப்பா, I make good rasam. Yeah, my husband loves my rasam. I love that. I like pineapple rasam. Pineapple rasam is yummy. It's like mildly sweet, tangy. I told you, I like little sweet. Yeah. Okay. I can understand your taste now. Yeah. My husband hates it. He's like, எனக்கு ஸ்வீட்டா சாப்பிடணும். I think they also make something called pineapple meniskai or something. Yeah. In Karnataka cuisine. Yeah. Maybe you should ask your aunt about it. Yeah, aunt, maybe. My husband is not. Yeah, of course. Blank with his food. Whenever I eat something sweet, no, like even sweet and sour chicken or something, my husband will be like, உனக்கு ஸ்வீட்டா சாப்பிடணும்னா dessert சாப்பிடு, இது என்ன சிக்கன்ல ஸ்வீட்டா சாப்பிடுற. Okay, I don't like having sweet either. I don't like pineapple in pizza, pineapple in fried rice. Yeah, no, I don't Hawaiian like it. Pizza. I don't like grapes or pomegranate in my curd rice also. Oh my god. No, I want clean curd rice. புது வார்த்தையா இருக்கு, clean curd rice. So tell me, what is food for you beyond business? Beyond business, எனக்கு வந்து பிடிக்கும், ரொம்ப சாப்பிட பிடிக்கும். லைக் தேடி தேடி சாப்பிடுவேன் போய் ஏதாவது. ஃப்ரம் காலேஜ் இட் செல்ஃப், லைக் me and my husband, then boyfriend, we'd go eat outside. Like ஏதாவது புது ரெஸ்டாரண்ட் வந்ததுன்னா we'd go eat. There was one Parsi restaurant that came up in Coimbatore then, and யாருமே போனதில்லை. அப்பயே நாங்கள் போய் அங்கே சாப்பிட்டுட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து, அப்போ தான் இன்ஸ்டாகிராம், ஐ திங்க் 2014-15 and all. ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டோன்னா people from our college started going there.
Oh. another couple said நாங்க உங்களோட photo பார்த்து தான் போனோம். So I like, oh okay, இதெல்லாம் நடக்குதா அப்படின்னு. We didn't think people would like it so much, and I wanted to have like experience things like that. எப்பயும் சாப்பிட்றதே இல்லாம வேற என்ன என்னால டிஃப்ரெண்டா கொடுக்க முடியும். And my life in Melbourne was amazing because of that. Melbourne's like very multinational, isn't it? Like lot of people from different countries. So you get like authentic Turkish food, you get authentic Japanese food, Korean, whatever you name it, you'll get the most authentic version in Melbourne. And then Melbourne's coffee. That I didn't try. Oh my god. What? What are you saying? I can't believe it. You just broke my heart. I know coffee in Melbourne is like the best. Melbourne is like the coffee capital of the world. I didn't know that. Yeah, their coffee culture is amazing. Damn it. Yeah, it's just too good. And brunch and coffee in Melbourne is like the best. They make like ricotta hotcakes so later. Have you had that? Yeah. Like It's with all that edible flowers and fruits. That I told them to remove that because I don't like poo in my Poo food. in your food. But the way they present it, no, it's like very good. The way they plate it up and all that. So Melbourne's like very close to my heart because it gave me such good exposure to world cuisine. Again, I lost my train of thought on the coffee. And I like eating katsu curry. I love that. I don't like the curry, but I like the chicken and the katsu. Chicken, yeah. I used to like to eat I in make Vagamama. good katsu curry as well. Oh, really? Sorry? Which one? Vagamama. Oh, okay. I like Japanese here in Oyama. Oyama is Oh, the good. food is fabulous there. Yeah. Very authentic. Your favorite restaurants in Chennai? So if you think cafe, I like Do. And if you think mess, Kasi Vinayaka is really good. And if you eat non-veg food, Naya mess is really good in Chepak. And otherwise, like Asian cuisine, I like Oyama. Have you ever thought of writing a cooking book? Yes. But I'm like, எனக்கிட்ட வந்து அவ்வளோ ஒரிஜினல் ரெசிபீஸ் கிடையாது. பட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ரெசிபீஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் ஐ ஹவ் கம் அப், அதையும் இதையும் போட்டு லைக் நானே கண்டுபிடிச்ச மாதிரி அந்த மாதிரி, ஆர் திங்ஸ் தட் ஐ ஃபவுண்ட் சம்வேர் அண்ட் மேட் இட் மை ஓன். அண்ட் தென் திங்ஸ் தட் மை மாம் ஹஸ் டாட் மீ, மை பாட்டி ஹஸ் டாட் மீ. மை பாட்டி like she's no more, and she used to make this really nice chutney. It's just shallots, red chili powder with kallupu. You just hand pound it, top it with some coconut oil and have it with dosa. As simple as that. But like out of the world. It sounds like that katta sambal from Sri Lanka. Yeah, but there's no coconut in this. It doesn't have coconut, is it? Yeah. So this is just shallots, red chili, chinna vengayam, varamolaga, chili powder, kallupu and thengai enna. You don't talipchify or anything. And easy. Easy peasy. But it's so good and it just reminds me of home. That's yum. I love chutneys like that. And spicier the better. I know. And then she makes yellayada. I know that. Yeah, yellayada, my party. Like அவங்க கூட உட்காந்துட்டு அந்த ஃபான் மெமரிஸ், அந்த அரிசி தட்டுறதுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அந்த இலையில வந்து அந்த மாவு வந்து you have to spread it thinly and then you have to put that பூரணம் and close it up and then steam it. So அவங்களுக்கு உட்காந்து அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றது. That is all like fond memories. முன்னாடிலாம் நிறைய புக்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கும்போது எனக்கு வந்து அவங்களோட இந்த ஞாபகம் வருது, இந்த ஸ்மெல் வந்து இவங்களோட ஞாபகம் வருது, இந்த பாட்டு கேட்கும்போது அவங்களோட ஞாபகம் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அதெல்லாம் எப்படி வரும் அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா இப்போதான் எனக்கு அந்த ஃபீலிங் எல்லாம், ஐம் அசோசியேட்டிங் திங்ஸ் வித் பீப்புள், லைக் ஃபுட் ஸ்மெல், லைக் பொட்டு கூட பாட்டி வில் கீப் இட் ஹியர். நான் இங்கே தான் எப்பயும் வைப்பேன். ஸோ இப்போ எப்பெல்லாம் பாட்டி ஞாபகம் வருமோ ஐ வில் கீப் இட் ஹியர். லைக் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் திங். இப்போ ஐம் லைக்கிங் டு கீப் இட் ஹியர். நானே எனக்கு தெரியாம மாறிட்டு இருக்கேன். So it's just that people bring some how we are associating things with people. And maybe I wanna like write a book about what people have taught me. That's lovely. Yeah. உங்க கேட்டரிங் பிசினஸ்க்கு
how do you do the R&D? Do you try it and then you put it in the menu? Yeah, so how we does it work? have எப்படி சொல்றது, I'll come up with few dishes, we'll give it to our chef. அவங்க வந்து ஒரு 2 or 3 versions பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. Okay. ஒவ்வொன்றிலையும் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்சஸ். அதுல இருந்து ஏதாவது ஒன்று பிக் பண்ணுவோம், அதை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணி once we like it we'll put it in the menu. So it is a process and all of us will be involved. அப்பா, அம்மா, me, my husband and one of my periyapas are also involved with us. Okay. So 5 பேர் சேர்ந்து we'll try. If all of us like it, we'll have it in the menu. If we don't like it, we are not gonna have it in the menu. So it goes, does it come It is to a a vote? process. Yeah, sometimes. Sometimes like my dad and பெரியப்பா will be like, இதெல்லாம் யார் சாப்பிடுவா, நல்லாவே இல்லை. And then we'll have to convince. My mom likes to try different things. Amma, like mom is kind of experimental, Yeah. so I rely on her vote to support us. Talking about moms, Yeah. எங்க அம்மா ஒரு ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டினை கேட்க சொன்னாங்க. Ooh, okay, Tell I'm her curious. to curate her ideal dream menu. So ideal dream menu பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இலை சாப்பாடு இருக்கு, புஃபே இருக்கு, ஒரு ஃபுல் புஃபே. அதில் வந்து I wanna have like ஸ்டேடியம்ஸ் மாதிரி, லைக் போடியம்ஸ். இந்த துபாய் வேர்ல்ட் ஷாப்பிங் ஃபெஸ்டிவல் இருக்கும் இல்லையா, அதுல வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு இது கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அந்த Like மாதிரி global village மாதிரி. குளோபல் வில்லேஜ் மாதிரி. யா ஐ forgot the name. ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கும். they'll sell stuff, they'll have their food and all இல்லையா. அந்த மாதிரி I want to curate a lot of things under one roof. லைக் அந்த என்ன சொல்றது, டர்கிஷ் குனாஃபா, டர்கிஷ் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் ஜப்பான்ல இருந்து I want to have sushi, I want to have steamed edamame. So all of it under one roof. அந்த மாதிரி லைக் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன்ங்கிறத தாண்டி I just want to bring in world cuisine to here wherever we are. அதை தேடி போகணுன்றது இல்லாம, and I want everything to be as authentic as possible. வேர்ல்ட் கியூசினும் இருக்கணும், நார்த் இந்தியன் ஸ்டஃப்பும் இருக்கணும். ஸோ எது யார் பெஸ்டா பண்ணுவாங்களோ அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து I want to curate. That will be amazing. That kind of happened at the Ambani wedding. Like they brought in chefs from all over the world, isn't it? Yeah, like waffles and all from Belgium. And they had like one chef from Australia. She is called the Desert Queen there. Okay. And she came in, her name is Anna Paulview or something. Okay. And I'm sorry, I'm not able to recollect the exact name, but she, her name is, her dessert's name is called Eaton's Mess. So you make one chocolate dome, fill it up with everything, and then you smash it. Oh. And she served it at the wedding. So I want to do things like that, like grow up to level where I can bring chefs from all over the world and put together things. Yeah, curate things. உங்களுக்கு தெரியுமா, என் கல்யாண சாப்பாடு நான் சாப்பிடவே இல்லை. Every time I took the food to keep in my mouth, another guest came. Do you do something different that the bride and groom get fed on their wedding day? Very particular that the bride and groom has to eat. So we keep constantly sending them juices and starters to the snack, keep them hydrated, keep them fed. Apra, when they come to eat, we have a nice setup. Like, we have a special dining arrangement for them. They come, they sit, we make sure everything is there. Even if something gets over, we'll keep some pieces aside for the family and the bride and groom. So they all sit together, they all eat. We make sure everyone tries everything. They're all tired, first thing, and they're all busy. But then we make sure they are like well taken care of. ஏன்னா சில நேரம் மறந்துரும், கண்டிப்பா அவங்களுக்கு மறந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கல்யாணத்துல நான் அவங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன சாப்பிட்டேனே ஞாபகம் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பட் சாப்பிடவே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ வி மேக் ஷூர் தே ஆர் ஃபெட். நான் சாப்பிடவே இல்லை, அதான். ஸோ வென் யூ சே தட், தட்ஸ் வை வி மேக் ஷூர் தே ஈட். அதர்வைஸ் லைக் மேக்கப் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வில் சென்ட் இட் டு த ரூம் இஃப் தே வாண்ட் இட் அட் த ரூம். அந்த மாதிரி வி ஆர் ஃபிளெக்சிபிள் லைக் தட். வி மேக் ஷூர் தே ஆர் ஃபெட். Because it's their special day. எல்லாமே அவங்களுக்காக தானே. Exactly. Yeah. And I think bride they have to feel the most special. Yeah. But actually you don't feel very special that day. Yeah, lot of stress, emotions are running high. Especially I think during reception time, no, you're like
ஏன்டா இவ்வளவு நேரம் நிக்கிறோம். ஆமா, they have to constantly smile and stand. And then அவங்க like family எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் these like photographers will take them for couple photo shoot. அதெல்லாம் முடிச்சு வரும்போது they'll be exhausted, and what will be running in their mind is that ஐயோ காலையில சீக்கிரம் எந்திரிச்சு ரெடி ஆகணுமே, போய் 1 hour தான் தூங்க முடியும் or 2 hours தான் தூங்க முடியும். Then they'll have to start getting ready for the muhurtam makeup. So அதனால like we try to keep them fed. நல்லா சாப்பிட்டுட்டு போய் படுத்துங்க, காலையில காஃபி அனுப்புறேன், அப்புறம் முடிஞ்சா டிஃபன் வந்து சாப்பிடுங்க. There was one bride, she was not supposed to eat. முதல்ல திருட்டுத்தனமா வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஓடி போய் ரூம்ல உட்காந்துட்டாங்க. She was that like, I can't miss this food, yeah, I know your breakfasts are epic, so I have to eat. வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஓடி போய் உள்ள உட்காந்துட்டாங்க. Smart bride. Yeah, she did that. So that's all like funny things really. How important food is to some people. ஏன்னா she was very involved in the menu curation. நான் பார்த்து மெனு போட்டு நான் சாப்பிடலன்னா எப்படி கண்டிப்பா இல்ல. Like we meet a lot of interesting people like that. Like there would be someone who's like, I don't want any halwas in my menu because they hate the name of halwa. Or one person who didn't want cardamom in anything. Because they are allergic or something. I hate cardamom, especially when you bite it. I'm like, yeah. Why? It is annoying, but it has to be there. No, I don't mind it like tool. Okay, but I you don't want to it bite in your mouth. Okay. Yeah, the mouth feels off. But certain people are like that. Like we get weird requests where there are like no green peas in the menu, no halwas in the menu, no mushroom. Mushroom, I think a lot of people are worried, so mushrooms we avoid. Or we are very hygienic about mushrooms. We source from the best. We clean it thoroughly. We cut it and store it at the right temperature. But then if they are skeptical, we'd avoid. Okay. Because you have to respect what they want, isn't it? Yeah. And then there are clients who would ask us, வெங்காயம் இப்படி தான் கட் பண்ணியிருக்கணும், இந்த பொரியல்ல எனக்கு கேரட் இந்த ஷேப்ல வேணும். What are you saying? Things like that, yeah. There are picky clients like that. You also come and cook. But they're sweet in a very sweet way, who has like a thorough in-depth knowledge of food. Makes sense. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க. Like other people, like சில அங்கிள் எல்லாம் இந்த சட்னியோட போட்டோ இருக்காமா, கொஞ்சம் காமி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். They wouldn't have stepped into the kitchen at all. அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு போயிருப்பாங்க. போட்டோ பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க? So we have an iPad that has like pictures of the sweets and starters, rotis and all. சிலர் வந்து இந்த மாதிரி silly thingsக்கெல்லாம் போட்டோ கேட்பாங்க. லைக் சட்னியோட போட்டோ, சட்னி எப்படி இருக்கும் அங்கிள், சட்னி மாதிரி தான் இருக்கும், சட்னி கொஞ்சம் நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி. பட் yeah, they are curious. ஏன்னா நிறைய ஸ்வீட்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா பண்ணுவோம். So they have to see what it looks like, அது மாதிரி எல்லாம். So we show them pictures. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், இப்படி தான் வரும், உங்களுக்கு இலையில வைக்கும்போது இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. Nice. And Instagram is helping us with that a lot. So அந்த இலையில வைக்கும்போது they are seeing how well presented the இலை is அப்படிங்கிறது. I love those reels of yours. I'll be like, ooh, red guava pachadi, wow. Vijika, இன்னைக்கு இது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம். Nice. Someone said that, they said they share my videos with their maids or with their cooks and all and ask them to make it அப்படிங்கிறது. I've got my akka Instagram ID, so I can send everything to her. I think I should make it for my cook akka. Yeah, I share YouTube videos on her WhatsApp, or I screen record it and share it to her. So we call my akka's name is Vijayalakshmi. Okay. Fabulous cook. She's my all in all. Okay. So whenever she cooks, what's the best thing that she makes? What's like your favorite thing that she makes? I love her chicken curry. Yeah. And she makes shawarma. Oh, shawarma. That fancy. She saw it as cook with koma. So she likes to do. Okay. So I call her So she knows to operate the oven and all. Everything. Air fryer, oven. So cool. Bakes cakes. I've made my akka to learn air fryer skills. Yeah. So she will watch YouTube, Instagram, anything. And she'll be like, ஏன் பாப்பா இதுல ஹிந்தி பாட்டா ஓடுது, வேற பாட்டு போட்டா சார் அக்கா அது ஏன் வீடியோ இல்லக்கா, என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது like content இல்லக்கா. But anything you tell her, she will replicate it. So I call her Vijay Bhavan. Very nice. I recently, one day I was watching, like I told my mate akka to make valaka poriyal. And then I saw this valaka podi curry. So she had already prepared the valaka. I was like, akka, idu mattum podichu add pannunga, eppadi irukku paapom appadina. So we are like that.
kind of equation really. That is also nice, isn't it? இது அனுப்பி விட்டா பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிறது, like having your personal restaurant மாதிரி. I've taught her how to make Vietnamese rice paper rolls. Oh wow. She is a 50-year-old lady, and she is from a kutti village and all that, and she's making rice paper rolls. She knows to make tofu burji, she knows to make tofu curry for my husband, and she knows to air fry things like that. She knows to make guacamole. Wow. Like she makes really good guacamole. Yeah. So simple. அவங்களுக்கு வந்து அது அவகாடோன்னு கூட சொல்ல தெரியாது. அந்த பழம் அந்த பச்சை பழம் இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Like that. But then it's nice. So I'm like, okay, உங்களுக்கே சொல்லி கொடுக்கறது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், அதுவும் இருக்கணும். ஷீஸ் கியூரியஸ். வந்து நின்று பார்ப்பாங்க நான் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, இது என்ன பண்றீங்க அது என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நான் குக் பண்றேன்னா ஐ டெல் ஹர் இதெல்லாம் எனக்கு இப்படி வேணும், இது இப்படி சாப் பண்ணும், அது அப்படி சாப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு நாள் வந்து அந்த மேண்டலின்ல ஸ்லைஸ் பண்றேன்னு போய் நல்லா கையை கட் பண்ணிக்கலாம். எப்போ போனாலும் ஐ ஹாவ் கிச்சன் ஆக்சிடென்ட்ஸ். I'll burn myself or I'll cut myself somewhere. So she'll be like, நான் எல்லாம் பண்ணி வைக்கிறேன், நீங்க வந்து சும்மா எழுந்தீங்கன்னா போதும், நீங்க வேற ரிஸ்கே எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி. She's sweet like that. It's nice. I think they are our support systems, isn't it? 100%. I can't function without her. Yeah. As much as she drives me mad. Sometimes. Yeah. And then can't live without. That No, kind I of can't live equation. without her. Yeah. என்னக்கா பண்றீங்க அப்படின்னு இருக்கும் சில சமயம். பட் சில சமயம் அவங்க இல்லைனாலும் அந்த ஏன்னா ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம இருக்கிற டைம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரசம் கொஞ்சம் வடகம் எல்லாம் பொரிச்சு வச்சுட்டு சாப்பிட கொடுக்கறது, that kind of care, no? Like that we receive from our moms when our moms are not around. Exactly. I told you I'm sick, no? She came in the morning, she like, பாப்பா உங்களுக்கு ஸ்பெஷலா ஏதோ பண்ணிருக்கேன். I said, என்னக்கா பண்ணிருக்கீங்க? ஓட்ஸ் porridge பண்ணிருக்கேன். I said, அதுல என்ன ஸ்பெஷலா இருக்கு? She said, உங்க வயிறுக்கு இதுதான் ஸ்பெஷல். That is cute. So I wanted to ask you this question. எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும். What is that one dream that you haven't pursued yet? I want to start a cafe. Wow. I love coffee. I love brunch. So I want to start a place that serves coffee and brunch. Good coffee and brunch. Oh, wow. I've tried to execute it, but it somehow didn't happen. So it is something, a dream of me and my husband. Or a community-oriented cafe where people love coming back again and again. They feel like home. They can come sit and work or meet people, have good coffee. We took up courses. Oh yeah? Yeah, like in Pondicherry, there's one cafe that has coffee classes, foundations of coffee. So they talk about like growing beans and then collecting beans and roasting them, grinding them, brewing methods. Ellame solli tharuvaanga. So we took up courses like that to learn more about coffee. Oh, lovely. Especially specialty coffee. That's really nice. I would love to learn something like that. Yeah, you should definitely try something. It is like a week's class in Pondicherry. No, you can't. Nothing more than 3 days. அப்போ என்னாச்சு தெரியுமா? I had to drink so much coffee. I had insomnia for the whole week. I was like coffee குடிச்சிட்டு என்னால நைட்லாம் தூங்க முடியாது. Next day I have to go back and drink coffee because there are like so many methods of processing coffee. There are coffee beans that are soaked in honey, and that's called honey processed coffee. So there are things like that. There's so much about coffee if you want to try to learn. Anga vandu in Ho Chi Minh City, there's one whole apartment that has a lot of cafes. So we were very happy to visit that. ஒரே இடத்துல எவ்வளோ கேஃபே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Each one with a different vibe. One was very modern, minimalistic, and the other one had like this rustic vintage vibe. அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ அந்த கேஃபேல பார்த்தீங்கன்னா they only had like coffee, mocktails and bakes. Real food எதுவும் கிடையாது. And they had a corner where they were teaching pottery. They run pottery workshops. அதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அந்த ஹோல் இடமே. ஸோ அப்பார்ட்மெண்ட்னா ஃப்ளோர் இருக்கும்ல, இந்த ஃப்ளோரில் இந்த கேஃபே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அந்த கான்க்ரீட் அன்ஃபினிஷ்ட் வால்ஸ், லாட் ஆஃப் பிளான்ஸ், அந்த மாதிரி the whole vibe was very different. I think something like that would be my thing to do. That'd be lovely. Did you visit the Post-it Cafe? Where they have those post-its all over the walls? Not really, I don't think so. It's in that apartment.
அதுக்கு போகல. I went to Arabica and I went to this cafe. I forgot the name of this cafe, but this was very interesting for Did you me. have the egg coffee? Yeah, my husband had the egg coffee. So, and the content, we had this, so everyone calls it the mutta coffee video. Okay va? அது வந்து அன்னைக்கு எங்களுக்கு கண்டென்ட் ஐடியாவே இல்லை. ஒரு கடையில போய் உட்காந்துட்டு ரொம்ப லைட்டே இல்லை, மேக்கப் எல்லாம் பண்ணிட்டு போய் உட்காந்தாச்சு கண்டென்ட் ஷூட் பண்ணலான்னு. இப்படி ஒரு ட்ரைபாட் செட் பண்ணிட்டு 2 பேரும் உட்காந்துட்டோம். ஹீ இஸ் வீகன், பட் ஹீஸ் லைக் ஐ வாண்ட் ட்ரை தட் முட்டை காஃபி, ஐ வாண்ட் நோ வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கி நான் நல்லா அவரை கலாய்ச்சு தள்ளிட்டேன் அந்த வீடியோல. நீ எல்லாம் ஒரு வீகன், நான் முட்டை காஃபி எல்லாம் குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. இட் வாஸ் வெரி மச் ஃபன். வென் வி லுக் பேக் அட் இட், இட்ஸ் லைக் என்ன இப்படி பேசியிருக்கோம் 2 பேரும், செம்ம கலாய்ச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. he drank it and he threw up off camera. I love that. He threw up. It was so funny. We loved doing that video. But the coffee in Vietnam, egg coffee, salted caramel coffee, coconut coffee, their coffee is too good. For a small country like that, they've got amazing coffee. That's nice. I've not seen that in a lot of like urban developed countries also. Rapid fire round. Warm up pannuma? Yeah, அப்படியே ஃபயர் மாதிரி. Okay. Creating menus for your house or for weddings? Which do you prefer? Weddings. ஐயோ டெய்லி வந்து என்ன செய்யறதுன்னு கேட்டாங்கன்னா I can't think about it. It's the worst thing. Yeah. A dish you make that your husband can eat every day. Vietnamese rice paper roll. If you could cook for anyone, living or dead, who would it be? It's a tough question. Like maybe judges of MasterChef maybe. Yeah? Yeah. Which one? I mean, Gary. who? Yeah. I like him. Yeah. I like He's him. very fun, no? Yeah. So I want to cook for him maybe sometime. Hopefully. Manifest, yeah. One cooking hack you swear by? One cooking hack is prepping everything. It makes a lot of difference. So I want to have everything around and then I just throw it all in. And the madri. It makes things easy. Otherwise, you have to go looking for things while you're cooking. And you're like, oh, I've run out of this. Oh, I've run out of that. So I want everything in place. That's smart. Yeah. It saves time for me. Even though it looks like a lot of time, you take a lot of time to prepare everything. But then it makes things easy. A TV show you binge watch? Modern Family. Oh, I love it. You love Gloria. it? Yeah, Gloria is a vibe. Really, I love her. it. Yeah. A mantra you live by? Okay, that's difficult. Be better than who you were yesterday. Love it. If your life were a cookbook, and the cookbook oda title enadava irukum? Me and my chaos. Maybe that, yeah. A must-have item in your yellow sapad? Of course, payasam. Yeah? Yeah, I love having payasam in there. Yeah. Thank you so much for taking time off your busy wedding schedule. Yeah, but this was like a nice little break for me. It was like having a conversation with a friend. Like, ella correcta enna solradhu எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பத்தி கேட்டதுனால எனக்கு டைம் போனதே தெரியல really. But thank you so much. Thank you for having me and so much love to Amma, Tarak and Radhya. Please pass on. And please tell your husband I'm a huge fan of his. Yeah, I'm definitely letting him know. Thank you so much. Thank you.